Hello my dear students in our new episode of biology program for the first secondary grade. اهلا بيكم ابنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الصف الاول الثانوي لحلقه جديده لماده البيولوجي. احنا الحقيقه كنا بدينا اتكلمنا طبعا عن يونت 1 وبعدين بدينا في يونت 2 اتكلمنا عن سيل وول، وهنبدا النهارده بدايه البلازما ممبرين. ان شاء الله النهارده خلال الوقت القليل ده من الحلقه هنحاول نخلص يونت 2 ونحاول نعمل تشيك كده بكم سؤال عشان نشوف اخبار الاجابه بتاعه الاسئله بتاعه الاوبن بوك عامله ايه. هنبدا مع بعض دلوقتي. هنقول ذا بلازما ممبرين. طبعا بلازما ممبرين اذا ثين ممبرين سراوند ذا سيل، يبقى طالما سراوند ذا سيل يبقى بلازما ممبرين ده موجود في كل السيلز. The function of the plasma membrane, it controls the passage to and from the cell and keeps the cytoplasm inside it. يبقى هو بيعمل حاجتين، بيعمل control passage و keeps the cytoplasm inside the cell. نبص على الالتر structure of the membrane. The plasma membrane is a living membrane surrounded by two layers of phospholipids. يعني ادي الاوتر لاير ودي الانر لاير. لما ابص على الفوسفوليبيد موليكيول اللي قدام حضراتكم ده هنلاقي ان الفوسفوليبيد موليكيول عنده هيدروفيليك هيد اند هيدروفوبيك تيل. طبعا هيدروفيليك يعني ده بيحب الميه، وفوبيك طبعا ما بيحبش الميه، وبالتالي ده الموليكيول اوف ذا فوسفوليبيد. نفتكر ان الفوسفوليبيدز دي كانت كومبلكس ليبيدز. يعني هنا هنلاقي قدامنا two layers of phospholipids او باي layer. The outer is a hydrophilic head at the two sides outside the cell and inside the cell, but the inner is the hydrophobic tail. But also the plasma membrane contain protein molecules. There are two types of protein molecules. One of them with the small, or to allow the small molecules to pass through it as the water molecules, but the other containing a ID site or identification site, that to control the passage of the big molecules as the nutrients, hormones, enzymes that pass through it. And also the membrane containing a cholesterol molecule which maintains the structure of the plasma membrane. يبقى البلازما membrane دي كان ثلاث حاجات. كان two layers of phospholipids. The hydrophilic head is the outside, but the hydrophobic tail is the inside. Two types of protein molecules and cholesterol molecules. يبقى ده الاستراكشر بتاع البلازما ممبرين اللي كان بيعمل حاجتين، بيعمل control the passages inside and outside the cell and also keeps the cytoplasm inside the cell. يبقى ده كان البلازما ممبرين. جوه البلازما ممبرين هنلاقي بروتوبلازم اللي هو cytoplasm and nucleus. The nucleus consists of nuclear membrane, which is a double membrane containing pores for exchange materials between the nucleus and the cytoplasm. Nucleoplasm, which is called the nuclear sap, which containing the nucleic acids, the nucleic acids DNA and RNA. لو احنا فاكرين قلنا الكلام ده في يونت 1. Nucleolus inside the nucleus, which is responsible for the formation of ribosomes. But also the chromatin reticulum, which is a group of threads coiled around each other. Each thread is called a chromosome. The chromosome consists of two chromatids connected together by centromere. طبعا الفانكشن بتاع النيوكليوس انها controls the cell activities. The cell activities are divided into two types of activities. Vegetative activities, which is the activities that keep the individual's life and its growth. But the reproductive activities, it includes the production of new individuals to protect the species against extinction. يبقى دي الحكاية بتاعة النيوكليوس اللي كان عندها نيوكلير ممبرين وعندها نيوكليوبلازم وعندها نيوكليولس وعندها كروماتين ريتيكولم. نعمل ستريس شوية على الكروماتين ريتيكولم. هنلاقي ان الكروماتين ريتيكولم دي it's a coiled mass of threads which formed of chromosomes. قلنا لحضراتكم the chromosome is composite of two chromatids connected together by centromere زي ما هو باين قدامنا ده. Each chromosome containing one molecule of DNA but made of 50% DNA which act as the one molecule of DNA and 50% protein that's called histone and non-histone protein. يبقى ده الستراكشر بتاع النيوكليوس اللي بتعمل control all the cell activities.
طبعا كل السيلز لازم يبقى فيها نيوكليوس، في اكسبشن بسيط كده لبعض السيلز زي السيف تيوبس امبلانت، زي الار بي سيز ان هيومن بينجز اور ان انيمالز. زي ما قلنا لحضراتكم each chromosome consists of two chromatids connected together by centromere. The number of chromosomes in each living organism is constant in each species. The number of chromosomes in corn, for example, 20 chromosomes, but 14 in pea plants and 46 in the human beings. The structure of the chromosome, DNA, carry hereditary traits of living organisms. Chromosome is a Latin word means the color body. chromo يعني ملون وسوم يعني جسم. Because it is stained by the basic dye which make it more clearly seen during the cell division. عشان نعرف نشوفه بنعمل له بيبقى stained by pigment. نيجي جوه النيوكليوس، احنا قلنا ذا بروتوبلازم، قلنا جوه السيل حاجتين، بروتوبلازم which made of cytoplasm and nucleus. اتكلمنا عن النيوكليوس وقلنا نيوكلير ممبرين ونيوكليوبلازم وكروماتين ريتيكولوم اند نيوكليولس. لكن دلوقتي عن السيتوبلازم it is a semi-fluid substance filling the cell. It composed of water, organic and inorganic substance. Cytoplasm containing a group of microtubes and filaments called cytoskeleton, which support the cell and work as a passage for the transport of the substance inside the cell. مهم أوي أوي السيتوسكيلتون والمايكروتيوبيولز ديت علشان تعمل سبورت للسيل. السيتوبلازم ده مهم أوي، مفيش سيل يبقى ما عندهاش سيتوبلازم. But inside the cytoplasm a great number of organelles, but the organelles are classified into two groups of organelles. The first is called membranous organelles and the second is the non-membranous organelles. The non-membranous organelles are the ribosomes, centrosomes, but the membranous organelles as Golgi bodies, endoplasmic reticulum, plastids, mitochondria and vacuoles. يبقى قسمنا الاورجانيلز اللي جوه السيل لممبرينيوس اند نون ممبرينيوس. يبقى خلينا نفتكر كده ان كنا بدينا اصلا الاستراكشر بتاع السيل وول، وكنا قلنا ان السيل وول ده موجود في البلانت سيل، فانجاي، الجي اند بكتيريا. واتكلمنا عن السيل وول وقلنا ان السيل وول ده permeable or has a fully permeability means allow any substance to pass through it. لكن لما جيت عند البلازما ممبرين قلنا لا، ده البلازما ممبرين ده living ممبرين، يعني يقدر يعمل controlling the passage inside and outside the cell. جوه السيل قلنا كل اللي جوه السيل اسمه بروتوبلازم، وقسمناه لنيوكليوس اند سيتوبلازم. وبعد كده قلنا لحضراتكم ان النيوكليوس دي فيها كروماتين ريتيكولوم وفيها نيوكليوبلازم وفيها نيوكلير ممبرين، وعملنا ستريس على الاستراكشر بتاع النيوكليوس. السيتوبلازم قلنا ان في اورجانيلز قسمناها لممبرينيوس اند نون ممبرينيوس اورجانيلز. عشان نون ممبرينيوس اورجانيلز قليله فاحنا بدينا بالنون ممبرينيوس اورجانيلز از رايبوسومز اند سنتروسوم. اللي قدام حضراتكم ده رايبوسوم are fine organelles form protein that formed inside the cell for all the vital activities inside the cell. كل الاكتيفيتيز محتاجه بروتين، ما ينفعش السيل تعيش من غير رايبوسومز. The ribosomes are located in cytoplasm to form proteins that used in growth and renewal process, and also located on the rough endoplasmic reticulum to form protein to outside the cell through the inner endoplasmic reticulum. يبقى non-membranous organelles بدينا بالريبوسوم، والريبوسوم ده السنترز اوف بروتين سينس انسايد ذا سيل. لكن دلوقتي هنشوف السنتروسوم. سنتروسوم in animal cells only except nerve cells. عشان كده النيرف cell can't divide. It's composed of two centrioles. The function of the centrosome is the formation of spindle fibers during cell division, form cilia and flagella. يبقى ده الجزئين اللي قلنا عليهم non-membranous organelles زي قلنا centrosome and ribosomes. طيب لما نيجي نشوف membranous organelles as a endoplasmic reticulum. قدام حضراتكم الشكل اللي احنا شايفينه دي endoplasmic reticulum،
which is the group of membranes connect the nucleus, the cytoplasm, and the plasma membrane. The function of the endoplasmic reticulum is the transportation or transport substance to all parts of the cell. يبقى كل الفولدز والممبرينز والساكس وكل الحكاية دي endoplasmic reticulum، بس هنقسمها ل two types of endoplasmic reticulum. عندي rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is the endoplasmic reticulum that carry ribosomes on its surface. في fine granules كتيرة موجودة على السيرفس بتاع الاندوبلازميك ريتيكولوم، عشان كده بنقول عليها rough. The function of the rough endoplasmic reticulum, three functions. The first is the formation of protein inside the cell, making changes in the protein that produced by ribosome. Number three, producing new membranes for the cell. يبقى علشان دي rough endoplasmic reticulum شايله رايبوسومز كتيره، يبقى هي بتعمل change the protein that formed the ribosomes، وكمان بتعمل بروتين وتعمل produce the new membranes inside the cell. لكن قلنا ان الاندوبلازميك reticulum two types. كان الفيرست is the rough endoplasmic reticulum, but the second is the smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum means it's the endoplasmic reticulum, it doesn't carry ribosomes on its surface. The smooth endoplasmic reticulum has three functions. The first is the formation of lipids inside the cell. The second is the change glucose into glycogen inside the cells. The third is the change some toxic substance into less toxic substance. عشان كده بنلاقي ان الهيباتيك cells او liver cells containing great number of smooth endoplasmic reticulum for the formation of lipids and the conversion of glucose into glycogen, and also change toxic substance into less or non-toxic substance. بعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها Golgi bodies. Golgi bodies is a group of flat sacs with spherical ends. يبقى هي flat sacs لكن عليها spherical ends عشان هتخرج منها الفيسكلز ديت اللي هنقول عليها بعد كده اسمها lysosomes. The function of the Golgi bodies is to receive and classify the substance produced by endoplasmic reticulum and send them to the cell organelles to produce or to be used the cell membrane through the lysosomes. Number of Golgi bodies increase inside differ, or the number of the Golgi bodies inside the cell differ according to the secretory activities of the cell. Golgi bodies in the plant cells are called the Golgi bodies, but in animal cells and the plant cells are called the dictosomes. يبقى هو in general بنقول عليها Golgi apparatus أو Golgi bodies، لكن كمان في البلانت والألجي بنقول عليها dictosomes with the same function. ده شكل الجولجي باديز. الجولجي باديز دي قلنا انها جروب اوف فلات ساكس with spherical ends. دي السفيريكال ends اللي هي هيبقى فيها سكريشنز او فيها انزيمز وبنقول عليها لايزوسومز. نيجي لللايزوسومز. Lysosomes are small vesicles formed by the Golgi bodies. Lysosomes containing digestive enzymes within them or inside them. يبقى على اساس ان فيها digestive enzymes يبقى عندها functions مهمة. Number one, getting rid the useless and destroy the cells or organelles. Number two, digestion of food into simple substance or kill microbes in white blood cells. يبقى زي ما في lysosomes موجودة في السمول intestine مثلا، يبقى ده علشان فيها digestive enzyme to digest the food, but located inside the white blood cells to secrete enzymes or containing enzymes to digest and kill the microbes. دي اللايزوسومز. طب نيجي لحاجة مهمة قوي اسمها mitochondria. Mitochondria surrounds by two membranes. The outer membrane is stretched, but the inner membrane is folded, form crista. The crista increases surface area of respiration or of cellular respiration. يبقى in general كده هنلاقي ان الميتوكوندريا احنا قلنا ان دي ضمن membranous organelles، يبقى هي surrounded by double membranes هنا. The outer membrane is stretched, has selective permeability,
the inner membrane is folded, form crista to increase the surface area of cellular respiration. لما نيجي نشوف ال function of the mitochondria. Mitochondria store respiratory enzymes. It stores substances which are formed from the oxidation of glucose molecule. Number 3, it stores adenosine triphosphate or ATP as energy compounds. الحقيقة علشان السيلولار ريسبيريشن مهم، فالعادي ان الجلوكوز molecule بيحصل له splitting inside the cytoplasm into two molecules. The small molecules which are called pyruvic acid pass through the outer and the inner membrane of the mitochondria, and inside the mitochondria the rest of the steps of complete oxidation takes place due to the presence of respiratory enzymes in mitochondria. دي vacuoles. طبعا الفاكيولز عندها function مهمة. They store water, wastes and food. But the vacuoles are few number of big vacuoles in the plant cell, but great number of small vacuoles in the animal cell. يبقى في vacuoles كبيرة ممكن الاقي واحدة او اتنين في البلانت سيل، لكن في الانيمال سيل الاقيها صغيرة لكن عددها بيبقى كبير. vacuoles دي بتعمل store water, wastes and food. طبعا لما اشوف سيل زي كده اعرف ان السيل دي بلانت سيل علشان فيها كلوروبلاست وفيها بيج فاكيولز، ومش هنلاقي ليها سنتريول لكن كمان هنلاقي عندها سيل وول لكن مفيش سنتريولز طبعا. نمبر 6 عندي حاجة اسمها plastids. The plastids are three types: leucoplast, chromoplast and chloroplast. Leuco means colorless, so it contains no pigments or doesn't contain pigments, and occur in the plant cells that away from the light, such as the inner leaves of the cabbage. But the chromoplast containing colored pigment, they occur in the petals of the flower and in some roots such as shrimp and beets. The chloroplast containing green pigment called chlorophyll. So photosynthesis takes place inside the chloroplast. يبقى plastids leucoplast, chromoplast and chloroplasts. The inner leaves of the cabbage, the outer leaves of the cabbage containing chloroplast, but the inner are called the leucoplast. It doesn't containing chloroplast. But the leucoplast may change into chloroplast during exposure of light. لكن الchromoplast as that in the petals of the flowers, some roots at the pit and the trim. But the chloroplast that appear in the green parts of the plant and responsible for carrying out photosynthesis because it containing chlorophyll molecules. The structure of the chloroplast is surrounded by double membrane. The matrix is called cytoma, which containing disc-shaped structures. Each is called granium, which made of thylakoids. اللي عندنا structure بتاع الكلوروبلاست ده two membranes or double membrane, but the matrix is called cytoma. The cytoma containing grana. The units of grana each is called granium, but each granium consists of discs, which are called thylakoids. The grana containing chlorophyll that carry out photosynthesis process. But the living organisms are divided into two types, unicellular and multicellular. In unicellular, the body consists of one cell, but the multicellular, the body consists of systems. Each system consists of organs. Each organ consists of tissues. The tissue is the group of cells. And there are two types of tissues. The first is a simple tissue. It is formed from similar cells. But the complex tissue, it is formed from different types of cells. يبقى لما تبقى السيلز كلها زي بعضها يبقى simple tissue. في different types of cells بنقول عليه complex tissue. هنبدأ بالsimple tissue نشوف الsimple plant tissue عندنا ايه. هلاقي simple plant tissue عندي 3 types of simple plant tissue: parenchyma, collenchyma and scalerenchyma. The parenchyma tissue,
It is a living tissue or living cells. The cells are oval in shape. The cells have big vacuoles, thin wall, and small intercellular spaces for aeration. The function of the parenchyma cells، ده شكل البارينكيما cells لما بنشوفها تحت الميكروسكوب بنلاقي فيه small intercellular spaces بين السيلز وبعضها، وطبعا هي living cells عندها نيوكلاي، عندها thin wall، وكمان عندها big vacuole. ليها 3 functions للبارينكيما tissue: aeration, storing food, and photosynthesis process. But the collenchyma tissue اللي قدام حضراتكم دي collenchyma, its corners are thickened with cellulose to support the cell. يبقى الكولينكايما بتعمل support the cell، ودي living cells يعني عندها نيوكليوس، لكن السيل وول is thickened أو the intercellular spaces are absent due to the presence of cellulose. But the sclerenchyma tissue which are called solid tissue. sclery يعني حاجة صلبة، حاجة جامدة، فلما أقول sclerenchyma يعني solid tissue and it is non-living solid tissue. Their walls are thickened with lignin and the function of the sclerenchyma is support the plant. يبقى السكليرينكايما دي مش living، عشان كده ما بنعملش جواها نيوكلاي. thickened with lignin. الليجنين ده solid impermeable substance. السيلز اللي فيها lignin بتبقى dead cells، يبقى مش هتقوم باكتيفيتيز لكن هتقوم بسبورت ذا بلانت. اللي قدامي دول 2 types of complex tissue. The first is the phloem, the second is the xylem. The phloem consists of sieve tubes, companion cells, parenchyma, and fibers. But the xylem consists of vessels, tracheids, parenchyma, and fibers. هنشوف ايه الفرق بينهم في الفانكشن. طبعا البلانت ليه root, stem, and leaf. The root responsible for the absorption of water and salts and also fixing the plant. علشان كده بنلاقي ان الروت لازم يبقى معاه في تيوبس بتخرج من التيوب تمشي في الستيم تدخل جوه الليف، يبقى بتعمل carrying water and salts from the root to the leaf and support the plant because it's thickened with lignin. But the phloem is the living tubes are called sieve tubes that responsible for carrying food or high energy materials from the leaf to all the plant parts. بنعمل comparison كده علشان نشوف الزايلم والفلويم ايه الديفرنسز اللي بينهم. لكن دلوقتي قدامي ان الزايلم consists of vessels, tracheids, parenchyma، ولما يبقى فيه secondary thickening يبقى فيه كمان fibers. Xylem vessels are composed of vertical cylindrical cells. They joint end to end and the transverse wall disappear, the protoplasm disappear, and they become hollow and dead cells. The walls of vessels are thickened with lignin. Xylem tracheids, each of the tracheids is composed of one cells which lost the protoplasm and thickened with lignin. The xylem has 2 functions. The first is the carrying or transportation of water and salts from the root to the leaf and also supports the plant because it's thickened with lignin. لكن الفلويم made of sieve tubes, companion cells, parenchyma, and fibers. The sieve tubes are cylindrical in shape. The transverse wall are perforated by small pores to allow the food to pass from one cell to the next one. The sieve tubes has no nuclei. السيف تيوب اللي قدامنا دي ما فيهاش نيوكلاي. النيوكليس كنا قلنا انها بتعمل كنترول ذا سيل اكتيفيتيز، علشان كده كل سيف تيوب جنبها سيل اسمها companion cell. The companion cell containing a big nucleus to control the activities of the sieve tubes. The function of the phloem is the transportation of food from the leaf to all the plant parts. يبقى كان البلانت complex tissue, xylem and phloem. The comparison between xylem and the phloem. The phloem consists of sieve tubes, companion cells, parenchyma, and fibers. But the xylem consists of vessels,
tracheids, parenchyma, and fibers. The function of the phloem is to transport the food from the leaf to all the plant parts, but the xylem transport water and salts from the leaf to and support the plant. طبعا ده تي اس ان تي اس ان فلويم وده ال اس ان فلويم، المفروض ان احنا نعرف شكله. دلوقتي هنبدأ نتكلم عن الانيمال تيشو. Animal tissue consists of 4 types of tissue. The first is the epithelial tissue, the second connective tissue, the third nervous tissue, the fourth is the muscular tissue. Epithelial tissue are the tissues that cover the whole body surface and line the internal cavities. خلينا نفتكر ان الابيثيليال تيشو مهمة لان حسب المكان بتاعها، يعني لما اقول it covers the whole body surface يبقى as a skin، لكن line the internal cavities يبقى هقول as a small intestine. طبعا في السكين بتعمل حاجتين، بتعمل protect the body against or the underlying cells against harmful bacteria and dryness, and also the epithelial tissue of the skin can secrete wastes as a sweat, but also the epithelial tissue inside the small intestine responsible for absorption of food and the secretion of mucus. هنعمل ستريس على كل نوع من التيشو دول في وقت يعني نحاول نخلصه ان شاء الله. Simple epithelial tissue consists of one layer of cells only، يبقى دي اسمها simple. لكن لو more than one layer بنقول عليها stratified epithelial tissue. Stratified epithelial tissue consists of more than one layer of tissue. هنعمل ستريس على 3 types of simple epithelial tissue، وهنعمل ستريس على السكن as a kind of stratified epithelial tissue. The simple epithelial tissue are divided into 3 types: squamous, columnar, and cuboidal tissue. Squamous in blood vessels and the alveoli in lungs, cuboidal in the kidney tubules or the nephrons of the kidney, the columnar in stomach and the small intestine. يبقى عشان كده السيمبل tissue دي 3 types: squamous, cuboidal, and columnar. لكن عندي stratified squamous epithelial tissue that composed of many layers above each other. The example is the skin epidermis. بنلاقي السكين epidermis many layers alternated with each other, so that act as the kind of the epithelial tissue that called the stratified squamous epithelial tissue. Function of the epithelial tissue قلنا لحضراتكم it protects the cells against harmful bacteria and dryness and also secrete wastes. But in the small intestine secrete mucus to keep the body cavities moist and also absorb water and food in the digestive system. The connective tissue is the tissue composed of cells that widely spaced and embedded in non-living substance. The connective tissue are divided into 3 types of connective tissue: connective tissue proper, vascular connective tissue, and the skeletal connective tissue. The non-living substance in the widely spaced living cells are called the matrix. The matrix may be liquid, semi-solid, or solid. And there are 3 types of connective tissue. The first connective tissue is called connective tissue proper. The second connective tissue is called the vascular connective tissue. But the third is the skeletal tissue. يبقى عندي proper وvascular وskeletal tissue. Connective tissue proper is the most common type inside the body, and they connect the organs with each other as a mesenteries. But the vascular connective tissue are fluid, include blood and lymph to transport food, gases, and excretory substance. The skeletal tissue includes bones and cartilage, bone containing calcium salts to support the plant.
The third type of the animal tissue is the muscular tissue. The muscular tissue is the tissue has the ability to contract and relax, causing motion. And there are three types of muscular tissue: striated or voluntary muscles. The second is the unstriated or involuntary muscles. The third is the heart muscles or cardiac muscles, which are striated and involuntary muscles. نشوف comparison كده بين ال three types of epithelial tissue. The first is the skeletal muscular tissue. The second is the cardiac. The third is the smooth muscles. Skeletal muscles, they are striated, voluntary, and they connected with the skeleton at the arms and legs. But the cardiac muscles are striated, involuntary, as in the heart, it containing intercalated discs to make heart pump blood regularly. But the smooth muscles are unstriated, involuntary, as the digestive canal. يبقى ال types of muscles اللي عندنا skeletal, cardiac, and smooth muscles. تفتكر ان skeletal سميناها skeletal عشان دي attached to bones، لكن اسمها striated due to the presence of thin filament called actin and thick filament called myosin, and they alternated with each other, so they are called striated muscles. But it acts as a voluntary muscles because the skeletal muscles move by myoel. But the involuntary muscles or the smooth muscles are muscles which are involuntary, means it move or controlled by the autonomic nervous system, and also they are unstriated muscles due to the absence of striation, therefore they are called smooth muscles. But the cardiac muscles act as a kind of muscle or intermediate muscles between the skeletal and the smooth muscles. The cardiac muscles is similar to the skeletal muscles in the presence of striation. So they are striated but involuntary because they are not controlled by my will or by our will. The heart is the kind of muscle which containing a certain discs which are called intercalated discs. The intercalated discs make the heart pump blood regularly. ده شكل المسلز اللي احنا بنقول عليها skeletal وبنقول عليها striated وبنقول عليها voluntary muscles. اللي في النص دي بنقول عليها cardiac muscles ودي striated but involuntary muscles and also containing intercalated discs. It's act as a kind of branched muscles. The smooth muscles are involuntary muscles and not striated. The third kind or fourth kind of tissue بنقول عليها nervous tissue. They regulate the different function of the body organs. يبقى دي بتعمل controlling أو regulate the function of the body organs because it responsible for carrying the sensory impulses from the sensory organs to the central nervous system and they carry motor impulses from the central nervous system to muscles or glands. علشان كده النيرفس تيشو دي مهمة قوي انها بتعمل لي كنترولنج لكل السيل اكتيفيتيز. نعمل ريفيجن كده بكام سؤال نشوف اخبارنا ايه. السؤال اللي قدامنا دلوقتي بيقول لي choose the correct answer. Enzymes will usually react with the only one substrate اللي بنقول عليها substance او substrate. This can be explained by lock and key theory. يعني في theory بتقول in the relation between the enzyme and the substrate it is like the relation between the key and lock. That means the key should be fit on the lock internally. If this theory is correct, which of the following substance represented by P, Q, R and S would be acted on the enzyme A؟ يبقى بص كده عندي enzyme A اهو موجود
وبعدين عندي substrate P Q R and S. وبعدين بيقول لحضرتك مين السبستريت بتاع الانزيم A. طبعا واضح قدامنا ان P ما تنفعش وQ كمان ما تنفعش لانها مش fit on the enzyme. S كمان ما تنفعش لكن الانسر هتبقى R. يبقى خلي بالك الحكايه دي زي عامله زي البازلز كده، كاني انا عندي بازل A عايزه يركب على واحده من السبستريت دول. فطبعا لما اجي اركب الاي ده على البي مش هينفع ولا على الكيو ولا على الاس، لكن ينفع على الايه، على الار. عشان كده نقول ان الانزيمز دي specific in their action. طيب نشوف السؤال اللي بعده. السؤال ده بيعمل لي جراف قدام حضراتكم، بيقول لي the graph show the rate of enzyme reaction at different level of acidity or alkalinity اللي بنقول عليها pH. From the graph what is the optimum pH of this enzyme. وبعدين بيقول لي pH 2 10 7 or none of them. خلينا نفتكر كده او نبص على الجراف كده ناخد بالنا ان احنا عندنا 3 temperatures. واحده بنقول عليها minimum temperature، واحده فوق هنا بنقول عليها optimal temperature، وواحده تحت هنا بنقول عليها maximum temperature. طب كانت ايه هي المينيمم temperature؟ دي كانت the lowest temperature at which the enzyme reach the least activities. يبقى دي اقل temperature، الاكتيفيتيز بتاعت الانزيم اقل حاجه. لما اجي للماكسيمم temperature او it is the highest temperature at which the enzyme reaches the highest activities. لكن لما اطلع في اعلى activity دي اقول عليها it is the temperature at which the enzyme reaches the maximum activity. لما يبقى عندي جراف بالشكل ده وانا عايز اطلع الاوبتيمم او المينيمم او الماكسيمم، هبص على التدريج اللي هو مديني البي اتش بتاعنا دي. انا هاجي من عند القمه اللي فوق دي وهنزل كده بخط بالمسطره واشوفه هينزل يوصل لغايه فين. لما ينزل هنا ادي 6 وادي 8 وهو هيبقى في المكان ده تقريبا، يبقى هعتبر ان الرايت انسر بتاعتي 7 بي اتش. اخد بالي ان الانزيم ما قاليش هو ايه هو الانزيم، وبالتالي انا مش حافظ البي اتش عشان اقولها على طول، فهو قال لي ان ده انزيم واداني بي اتش موجوده ووراني الاكتيفيتيز بتاعت الانزيمز. طبعا خلينا فاكرين when the temperature increase the enzyme activities increase until reach the optimum. After that, when the temperature increase, the activity of the enzyme decrease until reach the maximum. After which, or after the maximum, when the temperature increase, the enzyme activity stop completely. يبقى الانزيم activity قبل المينيمم مش بيبقى بيشتغل ولا بعد الماكسيموم بيشتغل، لكن احسن تمبريتشر عنده اللي احنا بنقول عليها اوبتيمم او بنقول عليها اوبتيمال تمبريتشر. بص على السؤال التاني اللي قدامنا ده دلوقتي. السؤال ده بيقول لي a protein digesting enzyme when mixed with the starch solution would. number A بيقول لي have no action. number B بيقول لي produce glucose. number C بيقول لي produce amino acids. number D بيقول لي digest the starch. هو هنا ناخد بالنا ان الانزيم بيقول لي a protein digesting enzyme. طب protein digesting enzymes ده هيعمل ايه لستارش solution؟ هيبقى have no action ولا produce glucose ولا produce amino acids ولا digest the starch؟ طبعا علشان الانزيمز are specific in their action والسؤال بيقول لي ان ده بروتين digesting enzyme، يبقى على طول الانسر بتاعته have no action on starch. لكن والله لو كان السبستريت ديت او السبستانس دي مثلا بوليبيبتايد وده كان بروتين او كده، لو قال لي بروتين دايجستنج انزيم ويل ميكسد ويز ذا بروتين سبستانس، يبقى هنا هيحصل في دايجستشن ويعمل لي هيدرولايسيس بروتين انتو بوليبيبتايد. لكن طبعا علشان الانزيم should be fit on its substrate وspecific in their action،
يبقى علشان كده ما ينفعش البروتين انزيم يعمل دايجيشن لستارش. شوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي substance A is being investigated to see if it is an enzyme. يعني بيقول لي ان انا عندي substance A وبعدين انا بشوف اذا كانت السبستانس A دي انزيم ولا لا. When substance A is mixed with the substance B, a reaction takes place. A control experiment is conducted using a sample of A which has been boiled. خلي بالك هو قال لي انا عندي 2 substance، واحدة A وواحدة B، فبيقول لك انا عايز اشوف هو ال A ده هو ده البروتين، هو ده الانزيم ولا لا. وبعدين خد عينة من ال A وعمل لها boiling as a controllable experiment. بص على السؤالين اللي هو بيسألهم هنا. السؤال الأول بيقول لي why is the boiling used as a control؟ ليه البويلنج دي اعتبرتها كنترول؟ ليه لما حبيت أشوف إن ده انزيم ولا لأ عملت له boiling؟ عشان عرفنا دايما إن الانزيمز after boiling stop its action، لأن الانزيمز دي كانت بروتينيك substance، أو زي ما قلنا قبل كده large protein molecule has the properties of catalyst and the proteins are specific in their action, or the enzymes as a proteinic substance specific in their action. طيب يبقى أنا لو جبت السبستانس A دي خدت منها جزء وعملت له boiling، هو بيسألني في question A بيقول لي why is the boiling used as a control؟ ليه لما غليت السامبل دي اعتبرت دي الكنترولابل اكسبيرمنت؟ لأن all the enzymes are stop their action after boiling. يبقى لما أغليها المفروض إن ده خلاص ما بقاش انزيم مش هيشتغل. لكن نبص النمبر بي كده بيقول لي if the reaction still worked after A had been boiled, what might be your interpretation؟ يعني ايه؟ يعني بيقول لك ده انا السبستانس A دي انا لما غليتها وبعد كده جيت حطيتها على السبستانس B لقيت ان الرياكشن شغال عادي. انت ايه الكونكلوجن بتاعك؟ يعني تستفاد ايه او تعرف ايه اللي احنا فهمناه واحنا قلنا ان البويلنج دي كانت الكنترولابل اكسبيرمنت. كانت كنترولابل اكسبيرمنت بمعنى ان الجزء اللي انا غليته ده لو كان انزيم ما كانش هيشتغل because the enzymes are stopped the reaction after boiling. طيب لما نشوف امال لما حطينا عليه السبستانس بي ده ازاي حصل رياكشن؟ حصل رياكشن يبقى لما جيت اعمل الانفستيجيشن على السبستانس A وعملت لها boiling وحصل رياكشن يبقى السبستانس A is not act as an enzyme. يبقى هنا الانزيم ما كانش A لكن الانزيم كان B، لان السبستريت لو عملت لها boiling مش هيتأثر الرياكشن. يعني هرجع بعد كده لما احط عليها الانزيم هلاقي ان في رياكشن حصل. يبقى الاكسبيرمنت دي او السؤال اللي قدام حضراتكم ده بيقول لنا حاجتين. اولا بيقول لنا ان لو حصل boiling الانزيمز كلها مش بتشتغل، لكن في نفس الوقت لو انا عندي تو سبستانس واحده اكت از انزيم والتانيه اكت از سبستريت وحطيتهم على بعض هيطلع رياكشن، هيحصل بابلز مثلا. طب لما يحصل الرياكشن ده معناه ان الانزيم work on its substrate. طب لو عملت boiling لواحده منهم وما حصلش رياكشن يبقى الواحده دي كانت الانزيم. لكن لو عملت boiling للواحده دي منهم وحطيت الاتنين فوق بعض وحصل رياكشن يبقى اللي انا عملت لها boiling ما كانتش الانزيم لكن كانت السبستريت. طيب نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي an investigation to compare the rates at which starch is being broken down by an enzyme. يعني انا عايز اشوف اعمل comparison للريت of the reaction لما احط الستارش ده على الانزيم بتاعه. فهنا بيقول لي what test is used؟ يعني انا دلوقتي جبت ستارش وحطيت عليها انزيم
وعايز اعرف الانزيم او الرياكشن ده، الريت بتاع الرياكشن ده موجود ولا لا. يعني حصل ان الانزيم ده هو اشتغل على الستارش ولا لا. طبعا الانزيمز زي مثلا الاميليز انزيم او التايلين، لما اجي اعمل ادنج اون ستارش هلاقي ستارش ده تشينج انتو مالتوز. الستارش ده قلنا ان هو بوليساكرايد، لكن المالتوز ده داي ساكرايد. الداي ساكرايد ده سيمبل شوجر. طب يبقى هو دلوقتي بيسألني، هو احنا عارفين الفرق بين الكومبلكس شوجر از ستارش والسيمبل شوجر از مالتوز؟ يبقى انا لما احط على الستارش دي سبستانس عشان تقول لي ان هو عمل رياكشن ولا لا، يبقى انا بشوف دلوقتي في مالتوز في الرياكشن ولا لا. يبقى هنا الانديكيتور او الرياجنت اللي انا هستخدمه، الرياجنت ده هيبقى بندكت رياجنت. طب يبقى انا لو حطيت ستارش وحطيت عليه انزيم وسبته شويه علشان يحصل رياكشن، وبعدين حطيت بندكت رياجنت والبندكت رياجنت ده اتشينج انتو بلو، يبقى معنى كده ان الستارش ده جزء منه اتحول لمالتوز. يبقى معنى كده ان في مالتوز يبقى في رياكشن. يبقى السؤال او الكويستشن نمبر A لما يقول لي وات تيست از يوزد، يبقى هنا يوزد ذا بندكت رياجنت. لكن الكويستشن B بيقول لك خلي بالك how do you know when the reaction is completed. يعني ايه بقى هنا the reaction is completed؟ خليك فاهم كده. reaction completed يعني كل الستارش يتحول لمالتوز. طب معنى ان الرياكشن ده completed يعني التست تيوب اللي انا بعمل فيها الاكسبيرمنت دي ما بقاش فيها ستارش. طب انا هعرف الستارش بقى موجود ولا لا؟ يبقى خلي بالك في الجزئيه الاولى لما حط الستارش على انزيم هو بيقول لي شوف لي الرياكشن بدا ولا لا، ولا في ريت للرياكشن ولا لا، كانه بيقول لي في مالتوز ولا لا. يعني في السؤال الاولاني بيقول لي انت شوف لي في مالتوز ولا لا، يعني اكشف لي على السيمبل شوجر، واحنا قلنا the reagent of simple sugar is a benedict reagent. لكن في الجزئية التانية بيقول لي طب هو الرياكشن is completed ولا لا، يعني الستارش كله اتحول لمالتوز ولا لا. يبقى هنا هستخدم ايه؟ على طول ايودين سوليوشن. لما احط الايودين سوليوشن لونه براون، لو انا حطيته في التست تيوب ده والرياكشن is completed هيفضل براون and not change into dark blue. لكن لو لقيت ان الرياكشن هنا اتحول الايودين لدارك بلو، يبقى معنى كده ان الرياكشن is not completed. يبقى عشان اعرف ان الرياكشن ده is completed يبقى by adding iodine solution and the iodine solution is still brown and not change into dark blue, that indicate the absence of starch or means all starch change into maltose. طيب نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي choose the correct answer. The sugar that form RNA is dots. وبعدين بيقول لي monosaccharide, disaccharide, polysaccharide or complex sugar. المفروض ان انا ابقى فاهم الاول هو الشجر اللي في الار ان اي ده كان اسمه ايه. الشجر بتاع الار ان اي ده كان اسمه رايبوز. طب احنا فاكرين ان الرايبوز ده مع جلوكوز مع فركتوز اند جالاكتوز، الاربعه دول كانوا اكزامبل اوف ايه؟ اوف مونوساكرايدز. يبقى معنى كده ان الاجابه بتاعتي هتبقى the sugar that form RNA is a monosaccharide. وحتى لو غيرت الار ان اي وخليته دي ان اي، الفرق بين الار ان اي والدي ان اي ان الار ان اي ده containing ribose sugar which is a monosaccharide, but DNA containing deoxyribose sugar which is a monosaccharide. يبقى الاثنين كانوا monosaccharide ribose and deoxyribose. يبقى الشجر in RNA or DNA is monosaccharide. لكن طبعا نفتكر ان الدايساكرايدز دي كانت زي المالتوز وزي اللاكتوز وزي السكروز. وكان المالتوز composed of two glucose molecules, sucrose consists of glucose and fructose, lactose consists of glucose and galactose. السؤال اللي بعد اللي قدامنا بيقول لي DNA and histones would be found in the، يعني احنا هنلاقي DNA
والبروتين اللي اسمه هيستون وده نيوكلير بروتين، وبروتين get in the structure of the chromosome. هنا بيقول لي دول found in the endoplasmic reticulum ولا nucleus ولا Golgi complex ولا plasma membrane. طبعا البديهي ان DNA and histone are located inside the nucleus. يبقى احنا كده عرفنا ان الانسر هنا هتبقى نيوكليوس. احنا عرفناها من حاجتين، عرفناها من ان الدي ان ايه والهيستون فورم كروموسومز and the chromosomes are located inside the nucleus. عرفناها كمان لما احنا جينا نتكلم عن النيوكليوس قلنا containing nuclear sap or nucleoplasma، وقلنا النيوكليوبلازما containing nucleic acids. يبقى منطقي قوي ان انا الاقي الدي ان ايه ده موجود جوه النيوكليوس. شوف السؤال اللي بعده. الحقيقة الجزء ده كان جزء بيتكلم عن حاجة اسمها stem cells، لكن الستيم سيلز دي cells have the ability to form any kind of specialized cells according to a certain conditions of laboratory. طبعا الستيم سيلز ديت هي يعني مش حاجة لازم تبقى عارفها قوي، لكن هي مهمة قوي لأنها بتعمل produce the many of the secretions as the tears and it used in many fields as the treats of many disease, and also that form the cardiac muscles instead of the damaging ones. وبعد كده it form the pancreas cells which secrete insulin to treat diabetes. يعني باختصار لو اي سيل في جسمنا حصل لها دمج يبقى احنا في الحالة ديت ممكن استخدم ستيم سيل، والستيم سيلز دي تقدر تعمل حاجات كتيرة، تعمل اي سيلز في اي مكان في الجسم. لكن طبعا دي تكنولوجي محتاجة مننا قوي ان احنا نعرف ندرسها. طيب هنراجع بسرعة اللي احنا قلناه النهاردة. احنا قلنا ان السيل دي فيها سيل وول لما تبقى بلانت سيل او الجي او بكتيريا، لكن كمان هتبقى في بلازما ممبرين، والبلازما ممبرين موجود في كل السيلز. طبعا جوه السيلز بيبقى فيه حاجات كده احنا بنسميها بروتوبلازم، والبروتوبلازم دي حاجتين نيوكليوس اند سيتوبلازم. طبعا قسمنا السيتوبلازم في organelles، وقلنا ان الاورجانيلز دي may be membranous or non-membranous organelles. اصدقائي واعزائي، ده كان اخر جزء في الحلقة النهاردة. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.